Chuyển đổi mục đích học theo anh trai về làm tiệm tóc này là mở lên để tăng thêm thu nhập và hàng ngày sinh hoạt. Thế là hai vợ chồng thì cũng cuộc sống thôi. Tôi có một cháu gái năm nay được 5 tuổi. Trước mà chưa có xí nghiệp nước này thì đa số dân thường mình ở trên này với là nhất là gia đình nhà mình thì nó rất khó khăn về cái nguồn nước. Trước thì mình dùng nước dưới sông, còn không một thời gian đó thì mình dùng bằng nước lần. Lắng bẩn nên mình đã cảm nhận là mình không thấy nó được đảm bảo. Thì nước máy này mình về thì nó không bị đục, bị bẩn này. Với là hai nữa là cái nước nó cấp cho mình nó đều đặn hơn. Thực tế ra là mình cũng cảm nhận ra là nó được cái sự đảm bảo và an toàn về môi trường vệ sinh thì mình thấy nó. Nhưng mà sau cái thời điểm đó thì mình có cái nước sạch này dùng nó rất tiện lợi. Known as the land of 1,000 lakes, Finland has unparalleled history for using and protecting its national water sources. With more than 10% of the country's area covered by rivers and lakes, it has vast experience in fields such as water purification, wastewater management, and administrative practices in the water sector, allowing Finland to become a pioneer in water and sanitation expertise. Throughout its long history of providing foreign aid, Finland has recognised the key role played by water as a foundation for development. Around the world, Finland has supported developing countries in regions such as Africa, Europe, the Middle East, South Asia and Southeast Asia to build and improve sustainable water supply, sanitation services and hygienic environments. We have some almost 190,000 lakes in Finland. We have always appreciated clean nature and clean water, and Finland has developed over the decades and over the years technology and solutions to preserve our water resources and the clean water and water solutions. So in that sense, it's quite natural sector of cooperation. One of the largest partners to benefit from Finnish expertise has been Vietnam. Since the establishment of diplomatic relations over 40 years ago, Vietnam and Finland have collaborated to develop the water sector, allowing millions across the north to have better access to clean water and ultimately support poverty reduction. With a stronger water supply, urban districts such as Hanoi have been able to prosper. It started in 1980s, and Finland started with the first water supply project in Hanoi. Finland was the lead supporter of the water sector in Vietnam. Hệ thống cấp nước của thủ đô Hà Nội đến tại thời điểm trước khi có cái dự án mà hợp tác chương trình cấp nước Phần Lan thì cái năng lực cấp nước của Hà Nội còn ở cái mức độ rất thấp. Tại thời điểm đó thì cái tổng công suất cấp nước của Hà Nội gồm có 93 giếng khai thác nước ngầm. Và như vậy là cái năng lực cấp nước của thành phố Hà Nội sau khi cái chương trình cấp nước Phần Lan Việt Nam thì cái năng lực cấp nước của Hà Nội đã được tăng lên, được cải thiện, tăng lên một cách rõ rệt. Thì chúng ta đã lắp đặt được cái việc mà khoảng 388,65 km đường ống cấp nước mới, yêu cầu về sản xuất nước ngầm tại thủ đô Hà Nội hiện nay. In the northwest, the city of Haiphong saw the biggest transformation thanks to improved water services and has risen to a population of 3 million and one of the country's biggest industrial hubs.
Khi mà các bạn chuyên gia Phần Lan đến đây năm đầu tiên là năm 91 ấy, thì đi các nơi thì các bể đều không có nước. Và nhân dân gặp chúng tôi là kêu ca rất nhiều. Thế và nước thất thoát thì khoảng 70%. Sau đó khoảng 5 năm thì tình hình bắt đầu biến chuyển. Nếu mà so với trước đây thì giảm được rất nhiều, nó khoảng 12%. Và cho đến thời điểm hiện nay là doanh thu cấp nước của công ty từ 1 triệu đô lúc bấy giờ thì đã tăng lên 30 triệu đô vào thời điểm hiện nay. Tạo cho Hải Phòng không phải riêng công ty cấp nước Hải Phòng, không phải chỉ riêng cái chương trình được hưởng lợi, mà cả cái thành phố ấy nó có một cách nhìn khác và người ta cách tiếp cận khác. Các bạn đến Hải Phòng mà thấy rằng người dân người ta hồ hởi, người ta làm việc với lại các cái đoàn quốc tế và các dự án khác, sau đó đến nó dễ dàng. Là vì tôi nghĩ là cái chính là nhờ cái chương trình nước Phần Lan đã tạo cho người ta một cái điểm. Chúng tôi cũng sống trong rất nhiều thời kỳ mà trước đây là khan hiếm về nước. Sau khi có chương trình cải tạo nước của chính phủ Phần Lan đấy, việc cấp nước thì chúng tôi thấy là cái chất lượng nước nâng cao. Whilst the water sector in cities such as Hanoi and Haiphong reached international standards, for decades small towns across the north continued to rely on traditional sources such as rivers and streams, as well as practicing flawed methods of wastewater management and sewage disposal. With just 20% of these smaller towns having acceptable water service, waterborne diseases were at high levels, and water pollution remained a considerable concern. Well, before the implementation of our program, it was typically only small schemes, local schemes, which were drawing surface water or groundwater from dug wells and drilled wells and supplying it to the consumers without any treatment. Drainage was consisting of some 100 meters of concrete culverts along the main streets of the town. There was no sewerage to talk about. There was only typically the households had their own latrines with or without septic tanks in the back of the yard. Recognizing the need for development outside the cities, Vietnam and Finland initiated the water and sanitation program for small towns in 2004. Spread across 25 towns in northern Vietnam, consisting of between 4,000 to 20,000 inhabitants, the 12-year program supported the water sector to strengthen technical, financial, social, and environmental sustainability of water and sanitation services. Through the objective of providing safe, potable water and environmentally sound sewerage, the WSPST program could contribute to the social and economic growth for towns in the north, reaching the lives of hundreds of thousands of residents. A rural town based in northeast Vietnam, Tien Lang lives in contrast to its neighbouring industrial city of Haiphong. Tien Lang is a quiet town of just 16,000 locals. Despite many years of tap water supply, service has often been marred by long interruptions due to power outages, causing severe difficulties for reliant livelihoods. However, in coordination with the WSPST program, a new water treatment plant began operation in 2010. And with new technical capacities such as daily monitoring, residents and small business owners can rely on a consistent service with 24-hour access. Một ngày thì buổi sáng thì tiếp khoảng cỡ 20 đến 30 người, buổi tối thì tiếp khoảng 50 người. Ví dụ như là buổi sáng ra thì rửa rau, rửa bát, hay lại lau dọn nhà cửa, giặt khăn, nói chung cái gì cũng phải dùng đến nước. Nếu phải nói về vệ sinh.
Hồi còn nhỏ thì là em thường dùng nước ở bể nước mưa nhà mình. Vâng, để so sánh thì ngày xưa thì là nước hay bị nhiễm khuẩn lắm nên hay bị đau bụng. Nhưng bây giờ thì không như thế nữa. Nói chung là chất lượng nước thì bây giờ rất là tốt, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm này, các cháu không bị nhiễm bệnh gì cả. Residents and businesses have project owner Tien Lang General Construction Joint Stock Company to thank for ensuring a stronger tap water service. Household connections increased from 3,000 to 4,000, largely due to stronger customer satisfaction. Đối với cái vai trò của chúng tôi ở trên cái địa bàn Tien Lang này là cung cấp toàn bộ cái nước sinh hoạt cho nhân dân và các cơ quan trên thị trấn Tien Lang. Ngũ tư vấn thì đã tư vấn rồi tập huấn cho chúng tôi, cho công nhân vận hành, chứ là cho các bộ quản lý. Chúng tôi được tập huấn về kỹ thuật vận hành, và cái người dân đấy thì lúc đầu thì tức là sử dụng nước ít, dần dần có tăng lên theo quá trình thời gian chúng tôi vận hành, vì người ta thấy là cái chất lượng cũng như là cái phục vụ là nó rất là tốt và nó hợp lý hơn. Với cương vị là một người giáo viên mầm non từng giảng dạy và cũng có kinh nghiệm giảng dạy cũng nhiều năm, thì đối với bản thân tôi nhận thấy là nước đối với trẻ độ tuổi mầm non là rất quan trọng, và đặc biệt là khi được sử dụng nguồn nước sạch. Nước sạch đối với học sinh thì khi mà học sinh được sử dụng cái nguồn nước sạch đấy, như là được rửa tay hàng ngày trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh về, hoặc là sau giờ hoạt động ngoài trời, hoặc là sinh sẽ rửa mặt sau khi ngủ dậy. Và khi được sử dụng cái nguồn nước sạch như vậy thì cơ thể trẻ khi mà được uống cái nguồn nước sạch như vậy thì sẽ giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh và phòng tránh được nhiều bệnh tật. With its 99 mountains, pristine forests and scattered waterfalls, Na Hang town is home to around 7,000 people, many belonging to ethnic minority groups. Dams were built here in 2002 to divert the rivers, and 5 years later, water began to accumulate in a newly formed reservoir. The dams in the reservoir are part of the Tuen Quang hydroelectric plant, one of the biggest of its kind in the country, with a capacity of more than 1.3 billion kilowatt hours. Despite the town's new industry, Na Hang residents remain reliant on agriculture for their income. Today, there are over 2,000 households connected to the town's water supply, and around 700 households connected to drainage and sewerage service. However, with traditional water sources still readily available and misconceptions about quality and cleanliness, service charges for water are often considered an unnecessary premium for the average lower income household. Dịch vụ cấp nước thì cái thách thức thứ nhất là cái nhận thức của người dân trong cái việc cung cấp dịch vụ cấp nước là người ta không phải trả tiền. Cho đấy nó là một cái thách thức về cái nhận thức. Người dân chủ yếu là ruộng nương. To build stronger awareness of the right to water and sanitation, as well as the benefits of safer water and cleaner environments, the WSPST program assisted the project owner and local branch to formulate customer groups and train local trainers and customer group members in water and sanitation-related issues. These customer groups receive training in community mobilization and undertake continuous community-based activities such as village and school meetings, group discussions, household visits, and town loudspeaker broadcasts. Cái dự án này đưa vào là một công nghệ tiên tiến, xử lý có chất lượng, đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, sẽ nâng cao nước sống cho người dân, bảo vệ môi trường sống cho chính là người dân đã nhận thức được, và người ta không xả bừa bãi nữa, cho nên cái môi trường nó cũng được cải thiện. Đấy nó cũng chính là cái thách thức thứ nhất, là sau khi có dự án đi vào hoạt động đã có tích cực ở cái là cái môi trường đã sạch rồi. Sạch ở đầu tiên là cái ngửi thấy, có nghĩa là cái môi trường ấy
nó không có mùi nữa. Well, in the first place, we've trained the water supply companies and drainage and sewerage service operators on basics of customer service, trying to make the services something that people want to use, that they consider an important and positive part of their everyday life, and that the ownership of the communities would also grow through this improved relationship with the service providers. Recognising the heavy costs incurred by lower-income households when connecting to the public sewerage system, the programme introduced the Sanitation Revolving Fund. This initiative provides credits for poor households to afford quality sanitation services, and where a direct connection is not feasible, loans can be used for the upgrading of septic tanks or other efficient waste disposal methods. Thì trước kia là tôi ở bên dưới, thế thì nói chung là công trình vệ sinh thì nó cũng không được sạch sẽ lắm. Thì ở bên trước cửa thì nó có một cái ao, thế thì gia đình thì cứ nói chung là nước thải thì cứ cho nó xuống đấy rồi nó sẽ chảy ra ngoài sông thôi. Thì sau đó thì được vay cái tiền đó thì chúng tôi sẽ làm cái công trình vệ sinh khác. Toàn bộ cái nước thải đi ra theo cái nước thải của huyện đã làm đấy. Cho nên là cái phần côn trùng rồi thì muỗi giĩn thì nó có thể là nó giảm đi rất nhiều. Vâng, thế cái đấy là cái điều mà gia đình cũng rất là mừng ở chỗ đấy. Vâng. For thousands of households provided with safe water supply and improved sanitation services, the programme's support has helped to secure sustainable solutions for a healthier, more hygienic life in northern Vietnam. According to the data gathered from 13 WSPST town health clinics, common water-related illnesses have reduced dramatically. Diarrhea rates are down by 84%, and dysentery by 87% since the programme began, due to clean water and better hygiene. And thanks to support from the programme, water companies in WSPST towns enjoy a billing rate of 100% and customer satisfaction rate of 90% for water supply. Nhưng mà cũng phải nói rằng nói lại là nhìn nhận cái 30 năm hợp tác thì cái nước Phần Lan ấy, vẫn là một cái đặc trưng của nhiều đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội với Hải Phòng. Và các cái người dân của các đô thị này mỗi khi nhắc đến quan hệ giữa Việt Nam Phần Lan thì người ta đều nói đến nước Phần Lan. Nuoc Van Lan, meaning Finnish water in Vietnamese, has become synonymous with the Finnish-Vietnamese cooperation. Today, it's seen as a trademark of quality in Vietnam, and in Hanoi capital, even has a street dedicated to it. Like all development projects, the programme hasn't been without its challenges. Originally a two-phase programme, a third phase was added in order for construction works to be completed in several towns. Difficulty with service interruptions, contractors, lower rates of success for drainage and sewerage connections, and lacking public awareness all ensured that the programme still had work to do. Và giai đoạn 3 này thì có 3 hợp phần. Hợp phần thứ nhất là tiếp tục và hoàn thiện các cái công tác xây dựng của hai giai đoạn trước còn để lại. Hợp phần thứ hai là về vận hành và bảo dưỡng. Và hợp phần thứ ba là giúp cái tăng cường năng lực, và trong đó đặc biệt là xây dựng và một số những cái. Thế thì cái tỷ lệ về thu gom xử lý nước thải phải nói rằng là các cái đô thị vừa, đặc biệt là các đô thị nhỏ ở Việt Nam ấy, thì cái hệ thống này nó vẫn còn yếu kém. Đối với các cái đô thị vừa và nhỏ ấy, thì nó đặc biệt là đối với các thị trấn thì nó chỉ chiếm khoảng 40 đến 50%. Well, sanitation in the small towns, that's a bit of a challenge. And maybe one can say that the time for piped sewerage systems in small class 5 towns of North Vietnam was not yet right. So it will eventually come along, and now at least we have drawn a lot of experience, lessons learned for the future to avoid making facing similar mistakes and problems as we have. Every year,
tourists and photographers flock to the mountainous areas of northern Vietnam. Here, they find a landscape dominated by majestic rice terrace fields in a district known as Mu Cang Chai. It's one of the most unique sites in Vietnam. Residents in Mu Cang Chai town are mostly comprised of Hmong and Tay ethnicities and know the terraces as their only way of life. Their ancestors have been cultivating the rice paddies for more than 20 generations. However, like their ancestors, residents here haven't been so open to change from tradition. For a town of approximately 2,000 people, just 600 have chosen to be connected to tap water supply. And with low-income families the majority, household connections have been a big challenge for the town's water company. Thực ra thì là đa số là bà con là cũng đã hiểu về cái nước máy, nhưng cũng có một số bà con thì người ta cũng chưa hiểu được. Tại vì là bà con là từ ngày xưa giờ là bản thân bà con là đã có cái nguồn nước tự chảy, mà cái nguồn nước tự chảy của bà con thì thực tế ra nhìn vào mắt thường thì bà con với bà con thì nó là rất trong và năm nay cô tên là Lương Thị On này, và thì hàng ngày thì có bệnh tật thì chả đi làm được gì, chỉ ở nhà chung nhà, xong chỉ làm vườn thôi, làm cỏ, làm trồng rau trồng cỏ, xong được mấy cây rau cỏ xong đi bán thì chung nhà cho các em, nó cho các em nó đi làm. Thì nước sạch thì kiểu mình quen dùng từ là lâu năm, nhưng mà nước vì gia đình nghèo khó khăn không có dùng nước sạch thì nhà nước người ta cũng quan tâm đến bà con, cũng mắc nước đến tận nhà. Nhưng mà dùng nước sạch thì sợ gia đình không có điều kiện để có tiền để giả cho nước sạch, thì gia đình chỉ dùng bằng nước mạch, nước của nhà, xong đi tìm trên rừng về. mình đã qua xử lý thì các tạp chất là nó cũng đã là để đem lại cái nguồn nước nó tốt để đảm bảo cho sức khỏe của bà con. Thực tế là để trong tương lai thì mong muốn của công ty cũng như của bà con là làm sao đó mình coi như là có được cái nguồn nước là nó ổn định nhất và cung cấp cho bà con một cách là tốt nhất, thì bà con sẽ tin tưởng vào ấy thôi. Nhưng mà vì nó có nhiều cái bất cập thế nên là chúng tôi cũng cố gắng làm sao trong tương lai để làm sao nó khắc phục được những cái gì đó nó còn tồn tại để đem lại là cái nguồn nước để phục vụ cho bà con, đem lại cái sức khỏe cho bà con. Và chúng tôi thấy rằng là hiện nay chúng ta có một con số là có khoảng 787 đô thị, thì có tới 650 đô thị đã được cấp nước, và cái tỷ lệ của thoát nước đối với những cái khu vực đô thị lớn là 70-80%, và đối với khu đô thị trung bình và nhỏ. Về triển vọng trong 10 năm tới thì chúng tôi cho rằng là hiện nay triển vọng trong 10 năm tới với cái ngành cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường, cái việc mà hoàn thiện xây dựng cơ chế chính sách về quản lý của ngành nước vẫn tiếp tục rất cần phải có sự hoàn thiện từng bước để phù hợp với cái phát triển của kinh tế xã hội. Thanks to more than 30 years of dedication to water sector development in Vietnam, Finland has truly reached the hearts and minds of the Vietnamese people. For hundreds of thousands across small towns and millions in cities, the Vietnamese-Finnish cooperation has built a sustainable platform for further growth and opportunity to enrich lives in this fast-developing nation. Our cooperation in water sector with Vietnam has been excellent. It has been successful, and now we are in a situation that we are moving on in our bilateral relations, and we are building new partnerships. And I should say that water sector offers very good prospects for future cooperation. And you know, this memorandum of understanding, which was recently signed
It opens door for business opportunities for our companies and technology and solutions. So in that sense, and considering business and trade relations also, I see the future of bilateral relations very bright. Nhân dịp này, thay mặt Bộ Xây dựng, chúng tôi trân trọng và đánh giá cao cái sự hợp tác giữa chính phủ Phần Lan và Việt Nam, và đặc biệt là sự hợp tác của Bộ Ngoại giao và của chương trình Nước Phần Lan, rồi các chuyên gia Phần Lan. Xin chân thành cảm ơn. Cũng đại diện cho gia đình và cũng cùng nhiều hộ dân cư ở trong ngõ xóm và trong phố. Cảm ơn chương trình cải tạo của chính phủ Phần Lan.